ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਸਟ ਜੈਟ, ਹਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ontario ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਰਟ ਬਲਿਸ ਦੇ 11 ਫੌਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਪੀਤਾ। ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਤੂਫਾਨ। 21 ਰਾਜ ਡਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Farmers across India have gathered in one of the largest protests in history. They are fighting back against laws which will privatize farming, making it harder for them to earn a living. While defending their rights and peacefully protesting, these farmers are also organizing to give back to the local community with free kitchen, free education, menstrual products, and other services to support those in need. This beautiful showcase of solidarity is a hallmark of this peaceful protest. I call on leaders across the world to denounce the Indian government's violent response to these peaceful protesters, and I stand in solidarity with farmers demanding justice and fairness. In India, we are witnessing the largest protest in history as farmers and workers peacefully protest the mass privatization of farming by the Indian government. These farmers have set up campsites around Delhi where they're not only protesting peacefully, but they're also serving those in need by providing free food and support. Now these peaceful farmers are coming under attack by the police and right-wing extremists. And that's why now, more than ever, we in the international community must raise our voices and clearly say that we stand with farmers and we condemn this senseless violence. And more, we must send a clear message to the Indian government that the whole world is watching. They must end their aggression toward these farmers and treat them with the dignity and respect that they deserve. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੇहद ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਘਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਘਾ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਸਟ ਜੈਟ, ਹਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। They will be making arrangements with their customers who are currently on a trip in these regions to organize their return flights. I'd like to acknowledge the leadership of Air Canada, WestJet, Sunwing and Air Transat in making this commitment to suspend flights and be such strong partners in the fight to curb the spread of COVID-19 and its variants. We appreciate the work the Canadian Airlines and their frontline workers have done to make air travel safer and to bring Canadians home when this pandemic struck last spring. With the challenges we currently face with COVID-19, both here at home and abroad, we all agree that now is just not the time to be flying. By putting in place these tough measures now, we can look forward to a better time when we can all plan those vacations.
Our government is committed to the safe restart and recovery of the Canadian travel and tourism sector as soon as conditions approve, ideally later this year. As part of this effort, the Government of Canada has committed to work with the major airlines on the future relationship between testing and quarantine requirements. This will enable the safe, gradual return to international air travel grounded in science and evidence. On top of these flight cancellations, we're bringing in other measures as well. Starting next week, all international passenger flights must land only at the following 4 airports: Vancouver, Calgary, Toronto, and Montreal. In addition to the pre-boarding test we already acquire, as soon as possible in the coming weeks, we will be introducing mandatory PCR testing at the airport for people returning to Canada. Travelers will then have to wait for up to 3 days at an approved hotel for their test results at their own expense, which is expected to be more than $2,000. Those with negative test results will then be able to quarantine at home under significantly increased surveillance and enforcement. Those with positive tests will be immediately required to quarantine in designated government facilities to make sure they're not carrying variants of potential concern. We will also, in the coming weeks, be requiring non-essential travelers to show a negative test before entry at the land border with the U.S., and we're working to stand up additional testing requirements for land travel. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ $750 ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। But as Dr. Brown made crystal clear yesterday, we can't take anything for granted. Not when new, highly contagious strains of the virus have entered our country. If these new strains take hold, the consequences will be dire. The sacrifices each Ontarian is making, they've been for nothing. The time for decisive action is now. The past Boxing Day, we confirmed the first case of the UK variant of COVID-19 in Ontario. Since then, we've identified 51 more cases in the province. And we've seen how devastating the variant can be, how much more quickly it can spread. My heart goes out to the residents and families impacted by this terrible virus. My friends, I've sounded the alarm bell before. I stood at this podium and said it's not a matter of if these new variants will come to Ontario, but when. Through our voluntary airport testing pilot program, we've already identified 5 variant cases. These are 5 cases that could have otherwise gone unnoticed, 5 cases that could have infected others. I welcome the new measures announced by the federal government today. We've been calling for stronger measures at the border for months, and it's great to see that Prime Minister Trudeau listened to us. They'll be requiring mandatory testing for all incoming international travelers, putting in place stronger quarantine requirements and isolation measures, and suspending flights to some destinations until April. However, it looks like these new measures won't be fully in place until a few weeks from now. That's a few weeks too long. That's why today our government is taking swift and decisive action. We're releasing a 6-point plan to stop the spread of COVID-19 variants. This plan will act as a first line of defense against new variants of this virus. As part of this plan, Ontario's Chief Medical Officer of Health will issue a Section 22 order to require mandatory testing for all incoming international travelers at Pearson Airport effective Monday at noon. And as soon as possible, we will have additional testing measures at land border crossings. I want to thank the GTAA for stepping up to support this new measure at Pearson Airport.
They've been amazing partners, and thank you again. Mandatory testing will serve as a stopgap until the new federal measures are fully in place, because we can't take any chances. We need to screen every single person who's coming into the country and into Ontario for these new variants. For the sake of our long-term care homes, schools and hospitals, for the sake of everyone. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। As we know, the UK variant has been confirmed in our communities, with other variants circulating globally. As yesterday's modelling showed, the UK variant and other variants could put Ontario's pandemic response at risk. To control the spread of the virus and its variants, we are taking immediate action. Our 6-point plan will enhance the coordinated efforts the province is already undertaking to prevent the transmission of new variants. First, as the Premier mentioned, we will mandate on-arrival testing for international travelers until the federal program is in place. Mandatory testing at our borders is the most important thing we can do to stop the spread of these deadly variants in our communities. This will be done through the power of the Chief Medical Officer of Health by issuing a Section 22 order. Every traveller arriving at Toronto's Pearson will be tested, and if they refuse, they will be issued a ticket. Second, we are moving to quickly build the lab capacity to screen all positive COVID samples for variants within 2 to 3 days of initial processing. This will be in effect as early as next week. In addition, by mid-February, 10% of these samples will undergo full genomic sequencing to identify emerging variants. Third, given the evidence that new variants are more transmissible and may cause more severe illness, any lifting of public health and workplace safety measures must be considered very carefully until more information on variant spread is known and overall trends in public health indicators are lower. The fourth point of the plan will strengthen case and contact management efforts for all COVID-19 cases. The provincial workforce will continue to support public health units to ensure they can reach out to and monitor all cases and contacts as soon as possible. All asymptomatic contacts will be asked to repeat testing on or after day 10 of their quarantine. And the households of all contacts and symptomatic individuals will be asked to stay home and quarantine until the contact has a negative test. Fifth, we will continue to work to protect our most vulnerable, accelerating the vaccination of residents in long-term care, high-risk retirement homes, and First Nation elder care home residents, dependent, of course, on supply provided by the federal government. To further help protect our most vulnerable, Ontario is introducing a provincial antigen screening program for the expansion of rapid testing in high-priority settings such as long-term care homes, retirement homes, essential workplaces, schools, and congregate living settings. We will also be requesting enhanced infection prevention and control self-audits in the highest risk settings. And finally, Ontario will use integrated data and deep analytics to drive decision. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। But I'm here today to update Albertans on our effort to protect lives and livelihoods from the COVID-19 pandemic and to lay out the framework for our path forward. First off, I want to say thank you to Albertans who have spent the last few months working with and abiding by the public health measures and restrictions that we've had to put in place in order to save lives and to keep our hospitals from being overwhelmed. Everyone's made incredibly tough decisions and made real sacrifices, and for that I say thank you. The sacrifices made by Albertans are not only about our personal safety, but the collective sacrifices by everyone are in the service of something bigger,
protecting others, especially the most vulnerable, and everyone who relies on Alberta's healthcare system. Albertans are doing a good job. We're bending the curve down and slowly reducing pressure on our hospitals, but we still have a long way to go. Now, while we all want COVID-19 to be over, we cannot just wish it away. As you can see in this graph, the measures that we introduced on December the 8th came into effect just as we were seeing a steep rise in the number of COVID-19 patients in our hospitals, both in ICU and acute care beds. We reached the peak of the curve at the end of December, just after Christmas. We can also see that our collective efforts to bring the curve down are working, and that's been a general downward trend. But we need to continue to proceed cautiously. Alberta's healthcare capacity is the key factor that will guide our path forward and determine what restrictions may or may not be eased in the future. We're managing the system as a province, but there remains real pressures on some of our largest and most important hospital facilities. The strain on capacity reached its peak during the first week of January, when every health zone was at least 90% full for COVID-capable beds. This capacity percentage measures the occupancy of beds that could be filled by COVID patients. It includes both COVID and non-COVID beds. And this is not simply a big city problem like some have claimed. This is a problem in every region. Patients from outlying areas often get taken care of in the cities, so all Albertans absolutely need to care about capacity in Calgary and Edmonton as well. Folks, these are the hospitals in your community. They're the places that many of your loved ones work at, and where you would go if you needed urgent or other medical assistance. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ COVID-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਅੰਦਰ 514 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BC ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 66779 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Today, to start with, our case update, we have had 514 new people diagnosed with COVID-19 in British Columbia, including 6 epidemiologically linked cases, bringing our total number of people diagnosed with COVID-19 to 66,779 in British Columbia. That includes 134 people in the Vancouver Coastal Health Region, 223 people in the Fraser Health Region, 29 people on Vancouver Island Health, 71 people in the Interior Health Region, and 57 people in the Northern Health Region. We now have 4,557 active cases in every health authority, of whom 292 people are in hospital, 74 of whom are in critical care or ICU. We have at least 7,000 people still now under active public health monitoring, and 59,551 people who have recovered to various degrees, as we have learned, from COVID-19. Sadly, we have had an additional 5 people who have died from COVID-19 in the last 24 hours, bringing that total to 1,189 people. Our seniors, our elders, our family members, our friends, our community members. And to all of the families, the care providers, communities who have lost people, our thoughts and condolences are with you again today. We have had one new healthcare facility outbreak at the Holy Family Long-Term Care, and sadly that is a single case so far, and we know that the investigation will continue there. On a positive note, the outbreaks at Mayfair Seniors Living Care, at Morgan Place Care Family Facility, and at Little Mountain Long-Term Care are now over. And I know the tremendous sense of relief that will be for the family members, the care providers, and the communities who have watched and have had loved ones involved in those outbreaks. We now have 25 active outbreaks in long-term care and assisted living and 9 in acute care units.
involving 926 residents and 520 staff in long-term care. And while we've had no new outbreaks or clusters in communities, we know there are a number of ongoing ones in communities around the province today. Since the start of our Immunize BC program, 87,346 people have received a COVID-19 vaccine in BC, and of these, 4,262 people have received a second dose. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। I want to note, Dr. Henry noted that we have 292 people in hospital diagnosed positive for COVID-19 at present. And that is relatively lower than it was earlier in January, and obviously that's a good sign. In terms of our hospital capacity, which we periodically update you on, that's 88.7% of beds are occupied of base beds. That leaves us unoccupied 1,063 base beds at present in our healthcare system. When we count the surge beds that have been put in place, that occupancy rate is 70.2%, leaving 3,553 beds available. In critical care, 75.4% occupancy of our base beds, leaving 131 critical care beds unoccupied, and 51.9% when you count the surge beds that have been put in place. And that's 372 beds unoccupied. So we continue in terms of our healthcare system and acute care to manage across the province. But that doesn't mean there aren't significant issues. You will know significant issues at Royal Inland, significant issues at St. Paul's, significant issues in parts of the province that have higher rates of COVID-19 right now. And the challenge everywhere in the healthcare system of dealing with a pandemic and dealing with everything else continues to be there. I want to note, as I update you on our surgical renewal commitment, you'll note that health authorities resumed non-urgent surgeries on May 18th and have completed a combined total of 229,504 surgeries as of January 24th, 2021. In terms of the most recent completed week, we've done a completed assessment, which is January 11th to 17th. Health authorities have verified their data, and the total number of surgeries completed between January 11th and 17th was 7,282. That is 426 more surgeries than the same week last year. And as noted, considering the pressure in our healthcare system, that is an extraordinary achievement by our healthcare workers, by our surgeons, and by our nurses in the healthcare system, and everyone involved in dealing in continuing surgeries, and it's a real achievement for everyone. I appreciate, I want to make sure that everyone understands the effort that has been made up to now to deal with that situation. I also would note that we continue to make progress in immunization and long-term care, and most importantly, we're seeing fewer outbreaks in long-term care. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਫੋਰਟ ਬਲਿਸ ਵਿਖੇ ਇਥੇਲੀਅਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਸੈਨਿਕ ਟੈਕਸਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਐਲਪੈਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰਟ ਬਲਿਸ ਦੇ 11 ਸਿਪਾਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 11ਵੀਂ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਟਿਲਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਿਊਮੌਂਟ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਫੌਜੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਸੈਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਤਟਵਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਅਤੇ ਸੀਅਰਾ ਨਿਵੇਦਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਚਿੱਕੜ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 21 ਰਾਜ ਡਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਈ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਸਟਰਾਈਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।